வெல்கம் டு ஏஹெச் கிட்ஸ் ஆர்ட். ஹாய் கிட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ராபிட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க கிட்ஸ், ஈஸியாக எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓவல் மாதிரி சின்னதாக ட்ரா பண்ணுங்கள். ராபிட்டோட ஹெட் பார்ட்டு ஓவல் மாதிரி ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட பாடி பார்ட் வரையணும்ல, அதுக்கு இன்னொரு ஓவல் பெருசாக இதை மாதிரி போடுங்க. ரெண்டு ஓவல் ஷேப் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட காது மேலே ட்ரா பண்ணுறோம். லீஃப் ஷேப் மாதிரி போடுங்க. சின்னதாக ஐஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதோட மவுத்தில் சின்னதாக ஒரு டார்க் லெக்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக ட்ரா பண்ணியாச்சு கிட்ஸ். இன்னொரு வாட்டி பாருங்கள். அதோட ஹெட் போர்ஷனில் ஒரு ஓவல் போடுறோம். அதை ஒட்டின மாதிரி பாடி ஷேப் ஒரு ஓவல் போடுறோம். அதோட இயர்ஸ் ட்ரா பண்ணுறோம். ரெண்டு ஓவல் போட்டு ராபிட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கிட்ஸ்? இதே மாதிரி ட்ரா பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க கலரிங் பண்ணலாம்.
ஓகே கிட்ஸ், நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நியர்பை பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கிட்ஸ்.